హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Kspfoodieclub. ఈరోజు మనం ఇన్స్టంట్ రవ్వ ఉత్తపం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసుకుందాం. జస్ట్ 30 నిమిషాల్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ప్యాన్ హీట్ చేసుకొని అందులో 1 కప్ రవ్వ వేసుకొని మంచిగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక బౌల్ తీసుకొని బౌల్లో 1 కప్ పెరుగు వేసుకొని హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా తీసుకొని అందులో యాడ్ చేసి మంచిగా బీట్ చేసుకోండి. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, ముందుగానే రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న రవ్వ, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, పావు కప్పు వాటర్ ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత మంచిగా కలుపుకొని అక్కడక్కడ కొద్దిగా వాటర్ అవసరం ఉంటుంది యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకొని 30 నిమిషాలు రెస్ట్ ఇస్తే మీ ఇన్స్టంట్ ఊతప్పం ఈజ్ రెడీ. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకుని క్యారెట్ 1 కప్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ హాఫ్ కప్, గ్రీన్ చిల్లీ పీసెస్, ఆనియన్ 1 పిక్, ఇవన్నీ మంచిగా కలుపుకొని పక్కకు పెట్టుకోండి. 30 నిమిషాల నుంచి ఊరుతున్న పిండి చాలా చిక్కగా ఉంటుంది. అందులో కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ యూజ్ చేసుకోండి. వేడెక్కిన పెనం పైన పెద్ద గరిటె పిండి వేసి స్ప్రెడ్ చేయండి. ఆ తర్వాత అంచులంట నూనె వేసుకోండి. ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ అవన్నీ దానిపైన వేసేయండి.